Good morning, everyone. Thank you for joining us in such large numbers this morning. This webinar is organized in collaboration with the City of Laval, Microsoft, and Gestisoft. We are going to talk about a project that has been completed in the last few years. We're really proud to present it today. Thank you very much for your participation. It is really appreciated. In this morning's presentation team, you will meet several people, including myself, François Cloutier, Vice President of Sales and Marketing at Gestisoft. We also have with us Danny Paggi, Program Manager at the Integrated Management of Relations with Citizens at the City of Laval, as well as David Normand, responsible for the improvement of processes at the Integrated Management of Relations with Citizens at the City of Laval. Danny and David are going to present the majority of this morning's webinar to explain the project that was done internally with their teams. I'll turn the floor over to them later in the meeting. We also have with us Patrick Lambert, Dynamics 365 Business Solutions Specialist at Microsoft. He will be invited to give a short presentation on Microsoft Business Solutions and their importance within the company. Finally, we have Stilian Nicolo, responsible for Dynamics 365 and 311 City Solutions at Gestisoft. He will not be presenting, but he will be available during the Q&A. We will give you his contact info at the end of the webinar. We are aiming for a maximum of 1 hour. That's what we have planned. We want to keep to that schedule because it's important to be able to free up your time. I'm going to give a short introduction, then turn it over to Patrick, Danny, and David for the presentation. Mais rapidement, je vais laisser la parole aux gens, à Patrick et à Danny et David pour la présentation. Then David will talk about Microsoft, and then there will be the presentation from the City of Laval for the Citizen Request Solution. I will end with a few slides on how Gestisoft can help you carry out a project like this in your organization. Comment Gestisoft on peut vous aider, vous accompagner pour réaliser un projet comme celui-ci dans votre organisation. The webinar is a collaboration between the City of Laval, Microsoft, and Gestisoft. It is an important collaboration between the three organizations. This project has been going on for 2 years. It is a major technological shift for the processing of citizen requests, as well as for the citizens themselves for the services received. Mais également, évidemment, pour les citoyens eux-mêmes dans le service qu'ils reçoivent. This can include both the telephone service and the self-service portal. This is a major project. It has a major impact on the city and the citizens of Laval. That's over 600 users, over 200,000 queries, and over 350 query types. All this has led to over 800 query routing algorithms. You'll see the strength of the tool in David and Danny's presentations. It's not only in the data logging, but also the automatic query routing. This saves time and avoids errors. The project was developed between June and December 2019. The services were added gradually into the solution during this period. This is important to mention because this is a large project that was put together on budget and on time. We often hear about IT projects that have turned into a nightmare. We are very proud of having completed this project on time and on budget. That was my introduction. I'll now hand it over to Patrick. He'll be giving a presentation on Microsoft. He will talk about the importance of Microsoft's business solutions and how they helped us with our project. I'll turn it over to him. Puis comment ces solutions-là nous ont aidés dans le projet de la ville de Laval. Donc, je laisse la parole à Patrick. Oui, bonjour. Hello, my name is Patrick Lambert. I work at Microsoft. I'm pleased to be here this morning.
I'm going to placer talk a la little tête bit about the pour strategic vous ways in expliquer which Microsoft supports stratégiquement là, du businesses côté de and Microsoft, governments qu'est-ce in qu'on their fait business pour supporter applications. les entreprises et les administrations publiques au niveau des applications d'affaires. Parlons un peu des attentes. Let us talk Nous about sommes tous des expectations. We consommateurs, are nous all sommes tous des consumers and citoyens. Au citizens. niveau consommateur, ça fait quand même déjà un bon nombre For d'années several years now, que nos our attentes ont expectations as changé par consumers rapport have à la changed with façon qu'on respect to the transige companies we avec deal with. les We entreprises de also have commerce, par these exemple. Et ces expectations as attentes-là sont citizens. transférées également du côté du citoyen. Aujourd'hui, en tant que citoyen, Today, on s'attend citizens à expect une efficiency and a efficacité, on revitalization of s'attend à une services. We have digitalisation des examples on the services slide. et on en a quelques exemples ici sur la slide. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les What this means administrations, is that comme public l'entreprise privée, administrations les and private administrations publiques companies doivent must s'adapter adapt. et They doivent must faire face à digitize their une approach. digitalisation de leur processus, de leur approche. Et ici, ben, en fait, je pense qu'on We are aborde dealing les here éléments with the main principaux, elements, always in a évidemment, toujours dans context un of budget contexte de control. maîtrise We must budgétaire. On improve the doit améliorer efficiency of the l'efficacité administrations des and our contact administrations. center. On We doit must améliorer notre modernize centre our de services contact. to On doit citizens. We moderniser nos must connect with services our par rapport citizens in the way they à nos prefer. citoyens. Et dans le fond, on doit connecter avec nos citoyens dans le mode qu'ils désirent. Traditionnellement, Traditionally, the téléphone telephone was était the main évidemment tool, l'outil but with the principal new et nos generation employés, becoming surtout avec owners, la the nouvelle means of génération communication are devient different. propriétaire. Les façons de communiquer avec vous sont définitivement différentes. Et il faut It is certainement pas important to oublier que remember toute that security and cette compliance must be modernisation-là maintained at doit all être faite dans le times during the cadre d'éléments, modernization en fait, process. la sécurité et la conformité doivent être assurées en tout temps. Qu'est-ce qu'on veut dire par What does transformation digital numérique transformation of government mean? des What we administrations? want to do with the Ce qu'on cherche Microsoft à faire, les applications I'm applications about d'affaires present Microsoft que je is vais to vous give you the décrire dans tools to quelques be instants, engaged with your ce qu'on cherche à citizens. faire, c'est évidemment de vous doter d'outils pour être engagé envers vos citoyens, être To be constamment en in constant communication avec eux, communication with them savoir and ce know qu'ils what they pensent, think and what savoir their quels needs sont leurs are. besoins. It also means Leurs besoins. empowering our Évidemment employees and aussi, ça giving them veut the dire tools they need responsabiliser to nos create employés, and donner sustain à that nos engagement. employés les outils nécessaires pour créer et soutenir cet engagement-là. Il y a évidemment tout l'aspect There is the de aspect of l'optimisation des optimizing opérations. operations to Tout make a ça pour digital faire une transformation of your transformation, services. littéralement une transformation numérique de vos services publics. Donc, How de does quelle façon Microsoft support these Microsoft on supporte challenges? By leveraging the ces défis-là? Microsoft Évidemment, Cloud. c'est en exploitant ce qu'on appelle le cloud Microsoft. Le cloud Microsoft qui se compose de piliers. It's made up of pillars. Certains d'entre vous, I'm évidemment, sure pas you're mal all tous familiar with devaient our Office connaître notre 365 pilier pillar, Office which is our 365, qui productivity est suite notre that's suite de built on the cloud. productivité qui vient s'appuyer sur le cloud. Et à droite, un peu plus à Some droite, of you know our more certains technical d'entre vous environments like peut-être Azure. connaissent The nos work we're doing in environnements artificial comme intelligence is Azure, bringing tout le innovation travail to the qu'on fait au market. niveau de l'intelligence artificielle qui apporte de l'innovation dans le marché. Ce matin, je vais vous parler un peu plus de ce qu'on fait du côté I'm going to des talk about our applications work with métiers, des business applications applications. d'affaires. Business Tout applications. ça dans le All of cadre, this is toujours une entirely in fois, the cloud. d'une offre qui est complètement cloud. Et avant d'embarquer sur une description Why the rapide des cloud? applications I could métiers, talk about it at pourquoi le length, cloud? but I'll just talk Sinon, je about peux it passer une quickly. heure. The Une heure, si advantages on of the veut, cloud à are parler du important. cloud. Mais grosso modo, les avantages du cloud, ils sont importants. Je The pense que la city ville of de Laval Laval en benefits from it bénéficie today. aujourd'hui. The application is L'application always est up to toujours à date, jour. so Je no more finis upgrade les projects. projets de mise à If you jour. use Office Un peu comme 365, Office you see 365, si vous improvements êtes on a utilisateur regular d'Office basis. 365, vous voyez ces améliorations-là arriver à un rythme régulier. La Performance, security, performance, and la agility. sécurité, The great et surtout advantages of the l'agilité, cloud are cette its ability capacité to adapt d'adapter, and its ability to support de a new prendre business l'application need. et de supporter un nouveau besoin d'affaires, assurément qui sont des avantages importants par rapport au cloud. Donc, allons au niveau des applications métiers. Let's talk about business applications. Grosso modo, This is our de application façon au haut portfolio. niveau, We le have separate portfolio de applications that nos will either be under applications, the ben, c'est ERP celui-ci. or Et CRM on a umbrella. des applications bien distinctes qui vont être catégorisées tantôt sous le grand chapeau ERP et tantôt sur le grand chapeau CRM. On Donc, the évidemment, là, ERP du côté side, ERP, it's tout ce qui est la financial gestion des management, finances, des operations, opérations, human la resources, and gestion des e-commerce, ressources which humaines, could be relevant in a le public commerce en ligne, administration. qui pourrait quand même être pertinent dans le contexte d'une administration publique. On the Ça, c'est CRM naturellement side, sous le everything chapeau related to ERP. customer Et du service, côté the CRM, ability to manage the évidemment, deployment of je vais pointer technicians au to niveau perform vente, mais tout ce qui tasks. est That is service, what we will be service highlighting individuel, this morning. field That's what service, donc Laval la has done with our capacité de gérer le applications. déploiement All de this is techniciens supported by the Power Platform. dans le champ pour effectuer une série de tâches. Ben, c'est ce qu'on va mettre un peu plus en lumière ce matin à travers ce que Laval a fait avec nos applications.
Tout ça est supporté par ce que nous appelons la Power Platform. Vous avez peut-être entendu parler. Qu'est-ce que la Power Platform? Voyez-le comme notre The Power environnement Platform de is our développement development environment that que we use to nous avons create these utilisé pour créer applications. ces It is applications-là available to our et que nous customers to mettons create à la applications quickly. disponibilité de nos clients pour créer des applications de façon rapide. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc, j'en ai parlé. How do you Qu'est-ce que use de quelle Dynamics façon in a on va public administration l'utiliser dans le context, cadre such as a sale? d'une administration publique comme une vente Dynamics? Ben, c'est vraiment avec cette boucle With this feedback loop, I will be able to dans control laquelle my je vais être en services, mesure de manage my contrôler mes citizen services, requests je vais through a être en portal mesure and communication de tools. gérer My mes employees will requêtes have tools that I citoyens can à travers manage. votre portail, à travers des outils de communication, et je vais donner à mes employés des outils, mais aussi je vais être en mesure de les gérer. Aujourd'hui, on va regarder un peu plus ce que nous avons fait dans la We'll look at what we did with the pédale de Laval gauche, application, with the left pedal. avec l'application de Laval. Plus précisément, ce qui a été fait, We did everything related c'est to the tout portal, ce qui est en rapport au communication portail, tools, outils de data communication, analysis, évidemment, automation, analyse de process données, support, customer service, automatisation, and the support ability de to integrate with the processus, city's tout ce qui existing est systems. service à la clientèle, et aussi cette capacité d'intégrer avec des systèmes existants de la ville. Laval C'est ce has qui est, built on vous these allez voir, c'est features sur to create the system you will see in a few ces moments. caractéristiques-là que Laval s'est appuyé pour bâtir le système que vous allez voir dans quelques instants. Et dans un futur proche, In the il y aura future, tout there le will also be support for aux technicians and employees who have to perform aux tasks. différents employés qui doivent exécuter des tâches. Ça fait partie des plans futurs. Donc, je continue. Et j'ai This is a very quick summary. I'm talking about the Power Platform. This is the environment in which we have developed our applications. Je l'ai mentionné un peu précédemment, c'est cette infrastructure ou cet environnement sur lequel nous avons développé nos applications et nous mettons cette plateforme-là à la disponibilité de nos It is clients. available to Et our de quelle façon customers. ça peut The advantage for our se customers transformer lies in the ça en application and valeur development of pour applications c'est that they can easily deploy for their principalement dans employees. l'application et le développement d'applications qu'on peut rapidement déployer dans une organisation au bénéfice de nos employés et dans And it's in the l'automatisation automation des of processus, processes, ce qu'on what we appelle call the communément workflow. With mais today's qui aujourd'hui, avec technology, les it's technologies becoming increasingly prend important. une ampleur importante parce que nous démocratisons la façon Automation is democratized and it goes beyond business applications. You can automate tasks in Office, have an impact in Dynamics, and come back to je peux Office. automatiser des tâches dans Office, avoir un impact dans Dynamics et revenir dans Office. Quelques exemples. D'ailleurs, c'est un A exemple, real c'est un example vrai from our exemple French qui a neighbors. été réalisé An chez application nos, for elected nos officials. voisins français, une application pour les élus. Donc, j'ai le I have the l'environnement pour environment to develop this développer rapidement application cette quickly. application-là. I use the Rien à centralized asseoir sur data les from données Dynamics. centralisées de Dynamics et j'offre aux élus, par exemple, At all la times, capacité elected d'avoir dans officials leur have the poche information arrière, to sur leur respond to téléphone, citizens. très, If a citizen très comes to an elected disponible en official tout with a temps, question, de the l'information elected par rapport official au can go to citoyen. the center Citoyen where the vient voir citizen's l'élu, qu'est-ce qui request is arrive avec being ma demande, processed. c'est quoi votre nom, c'est quoi votre adresse, oui, je vois ici l'ensemble de votre demande et je vois où on est rendu par rapport à votre demande. C'est un exemple d'éléments qu'on This is peut an example réaliser of what can be en done. plus de ce que vous allez voir ce matin. Autre application, d'ailleurs, on a We have an conclu cette entente agreement with a récemment avec un police service de department in the police en suburbs banlieue of de Toronto. Toronto. They are going to use this Le service de environment to police help va police utiliser officers cet capture data from their patrol environnement-là pour cars. déployer une For example, application pour to aider better les document the policiers code of an dans la infraction. capture de données par les autopatrouilles pour mieux documenter, par exemple, le code d'une infraction. Et on va aussi déployer une application qui We will va, elle, deploy an s'exécuter à application that will travers run le through the site web website. We will be able pour, to par capture exemple, complaints that capturer toutes sortes citizens de report to the plaintes police que department. les citoyens aimeraient rapporter au service de police. Donc, je pense avoir respecté mon temps. Je serai disponible évidemment That's it à for travers me. le chat si I vous will avez des answer questions questions in the ou chat en tout room. temps par la My suite, contact nos information coordonnées will seront also be communiquées. shared. Merci de votre Thank you for your attention. attention. Je vous repasse la parole. Merci Patrick. Pour la Thank you, présentation, très Patrick. apprécié We de like to voir see Microsoft's l'investissement investment in que business Microsoft solutions fait dans les and their solutions d'affaires, puis importance. l'importance I'm que going to ça, share que my les solutions d'affaires presentation. ont pour Microsoft également. Je vais partager ma présentation. Oh, ça, c'est pas la bonne. C'est pas bien long, désolé. Donc,
This is the presentation portion. I'm going to introduce the people who have been intimately involved in the project with the City of Laval, Danny Pagé and David Normand. La réalisation du projet à la Ville de Laval, donc Danny Pagé, David Normand, je les ai présentés en introduction. Fait que je vais vous laisser la parole. I'll let them speak for 30 minutes. Danny, you have two things to announce on the webinar. I'll let you do that. Annoncé sur le webinaire, donc je te laisse la parole. Merci, François. Thank you, Francois. Good morning to all of you. I'll start with two pieces of good news. La première, c'est que la Ville de Laval The City of Laval has won the RMQ Award of Excellence for the Citizen Request Project. This is a recognition from our peers that we are very proud of. dont nous sommes très fiers et c'est toujours Also, the Citizens Request Project is a finalist for the Project Management Institute Awards. The committee's decision will be made at the end of November. Le projet Requête citoyenne est finaliste pour le palmarès des projets du PMI. Alors, nous aurons la décision du comité à la fin novembre. In the meantime, we're hoping for the best. I'm going to turn the floor over to David. Maintenant, je vais céder la parole à David, mais préalablement, David va orienter sa présentation. He will focus his presentation on the business intelligence project that we developed with the help of Gestisoft and Microsoft. It's a team project. Microsoft, tout ça, c'est un projet d'équipe à la ville. Pour vous montrer, I'll show you the elements of my citizens record, the elected officials portal, and collaborative requests. Le portail élu et les requêtes citoyennes, c'est-à-dire les requêtes collaboratives. These are three strong elements that support our Citizen Request project. They set us apart from a more traditional CRM. Littéralement, là, par rapport à un CRM plus traditionnel. We will also talk about the collaborative agreements component. We are ready to discuss this with the municipalities, to share our knowledge and to see how we can carry out a turnkey project to adapt citizens' requests to their reality. Nous sommes en discussion déjà avec certaines municipalités à cet effet, partager notre savoir et voir comment on pourrait réaliser un projet clé en main avec. Let me turn the floor over to David. He is one of our top collaborators on the Citizens Request project. Alors, maintenant, je cède la parole à David, qui est un de nos collaborateurs émérites dans le cadre de notre projet Requête citoyenne. Merci, Danny. Thank you, Danny. Thank you for having us here to present our work from the past 3 years. On the business side, we spent 39 months developing citizen requests. Côté affaires, à développer Requête citoyenne. Dans Requête citoyenne, donc c'est un projet de transformation. It's an organizational transformation project that's based on business engagement and the marriage with technology. Mais qui s'appuyait vraiment sur la participation affaires et le maillage avec les technologies. Donc, I'm going to talk mainly about the grouping of applications that we have put in place in the ecosystem to better serve citizens. Dans l'écosystème pour que les citoyens puissent, dans le fond, être mieux servis. I'm going to talk about 4 components designed for cities. 4 composantes qui ont été pensées par les villes. Quand on va les regarder, dans le fond, There is the citizen component, the employee component, the manager component, and the elected component. The management component is the link with Power BI. We will not talk about the links we have made with Power BI. We have customized the dashboards to monitor our management activities and take action in a timely manner. Pour être capable de bien suivre nos activités au niveau gestionnaire et puis être capable d'agir en temps opportun. Donc, We'll show you some of the functions. L'autre chose aussi, c'est que la présentation, on va vous présenter certains éléments, certaines fonctionnalités dans les quelques minutes qu'on a à vous partager. Évidemment, là, ce qui fait la We said it was force, designed for on cities. disait que c'était What pensé, benefits does it pour bring? les villes, ce qui fait la force, justement, que ce soit pensé pour les villes, c'est quoi? Bien, évidemment, le rôle du 3.1 est pris en compte. The role of 311 is taken into account. We will not be presenting the agent processing component today, even though the exceptions that can be associated are important when you want to implement a solution. Après ça, vous voulez implanter une solution, mais c'est des éléments qui sont
sont importants. The branch component shows how the branch can track requests. There are complex requests where they can intervene and ensure that the response is complete and that there has been coordination between departments. Avant qu'on donne la réponse aux citoyens, que la réponse est complète et qu'il y a une coordination qui a été faite entre les services. Puis ça, c'est les demandes de collaboration qui permettent ça. Collaborative requests allow for this. We added other functions around that. Confidentiality, since some requests from citizens are confidential. They are not of the same nature as those in the specialized police system, but the police prefer that city employees not see them. Soit pas vu par les citoyens, pas par les citoyens, par les employés de la ville, parce que réseau, dans le fond, un coup qu'une personne a un accès à réseau, il a accès. When a person has access to the network, he or she has access to all the requests from citizens who are on it. This promotes coordination between services. When we intervene, we know the profile of an address and a citizen, the type of request and the event in question. C'est passé comme événement. We also manage behavioral complaints. We have integrated norms, standards, and mechanics to manage them, whether they come from city employees or subcontractors. We have thought about how to manage emergencies. An important element is the elected component. Ces trucs-là. Et aussi, un gros élément, dans le fond, qu'on retrouve, c'est le volet élu. Donc, on a, je vais vous en parler plus en détail, mais on a mis en place. We have put in place a mechanism so that elected officials and their staff can track requests for which they have obtained the consent of citizens. This guarantees the confidentiality of the requests and improves the exchange between the general management and the elected officials. It also provides specific functions for elected officials to improve their follow-up. Spécifique aux élus aussi pour être capable de mieux travailler dans leur suivi. Donc, le premier volet, the citizens section is accessible via the web. It is called My File on Laval.ca. Citizens can create requests and consult knowledge bases at 311 agents used to respond to them. Créer des requêtes, consulter les bases de connaissances que les agents du 311 utilisent pour répondre aux citoyens. They can see the progress of their file and the messages. The employee component is called Network. It is based on Microsoft Dynamics. We have customized forms to capture the information we need and transfer it from one team to another to facilitate the processing of requests. The elected component is an in-house application developed for the web, but the heart of it is in Microsoft Dynamics. L'information qu'on a besoin et puis de la passer dans le fond d'une équipe à l'autre dans la ville pour favoriser le traitement là, de bout en bout des demandes des citoyens. Puis le volet élu, c'est une application maison qui a été développée web, mais qui est vraiment dont le cœur se situe dans Microsoft Dynamics. The information is stored there. We did this to have flexibility and to manage the Chinese wall that exists between elected officials and the public administration. We do not want elected officials to be able to see the information from the public administration. On ne veut pas que les élus puissent aller voir dans le fond l'information qui provient de l'administration publique. C'est vraiment la direction générale. It's the direction that makes the link with the elected officials to share this information. One of the strengths of the project is the people who participated. On the business side, we spent 39 months developing, explaining, and making choices that are adapted to a city and that represent solutions to city problems. On a participé à 39 mois du côté affaires, à développer, à expliquer, à faire des choix qui sont adaptés à une ville, qui représentent des solutions à des problématiques de ville. Puis ça, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on l'a fait avec des gens qui étaient dédiés à temps plein. We did this with people who were doing this full-time in different sectors. We had representatives from Public Works, Urban Planning, the Environment, and 311. We had an advisory committee that came to improve the whole thing, to have a global view of the 20 or so services affected by this implementation. L'ensemble des services, là, de plus de la vingtaine de services qui étaient touchés par cette implantation-là. Donc, ce qu'on a mis en We have implemented the sending of requests to the right team the first time. In some cases, we no longer need dispatchers because the request is sent to the right team right away. To do this, the initial coding has been simplified and adjusted. Codification initiale qui a été simplifiée, puis qui a été ajustée précisément pour s'assurer que les demandes vont aux bonnes équipes. A classic example for a city is when someone calls for garbage collection. If the garbage is in a park, a specialized public works crew that works in parks will empty the garbage. If it is on the public road, it is the residual material
materials team that does the follow-up. In a building, it will be another team. Si c'est évidemment dans un bâtiment, c'est une autre équipe. Donc, on peut voir que pour une poubelle qui est To empty a trash can, you might have to deal with multiple teams. That led us to algorithms. We clarified all the areas of responsibility for the most frequent 311 requests. It came out to about 800 areas. 800 zones de responsabilité. Donc, we figured that 80% or more of the requests should fit into this algorithm. We are probably between 80 and 90% of requests that go to the right team the first time. It's very efficient. It makes training easier. À la bonne équipe du premier coup. Donc, c'est très performant. Ce que ça facilite aussi, là, ça facilite la formation parce que dans le fond, les agents. Traditionally, the agents were people who had worked in the city all their lives and had very precise knowledge. Now, we can put people who are less familiar with the city and who, as they document the request, can send it to the right team. Les questions qui sont posées au fur et à mesure que la requête est documentée, ça s'envoie à la bonne équipe. This facilitates the integration of new employees, but also the consistency of service to citizens. We always answer the same thing for the same requests. Pour les mêmes demandes, pour les mêmes services. Donc, on a clarifié tout ça. It's very flexible. It adapts to organizational changes. We have a very large segmentation of our activities. We have attached deadlines to each activity so that we can monitor and set standards. For example, if we receive a request from a citizen on a problem concerning residual materials, we divide it. On reçoit une demande d'un citoyen concernant une problématique de matière résiduelle. Maintenant, on l'a divisé. We have the problems concerning the citizens who take out the garbage cans in advance. We have the garbage collectors who did not come. We have the citizens who had something break during the collection. We divided all that and, as it is more precise, we have adjustments which are made there. On a des ajustements qui sont faits là-dessus. L'autre force aussi, ça a été Our other strength has been our ability to introduce geomatic information into the decision algorithm. For example, a person contacts us in winter about snow removal in a sector. Personne nous contacte, c'est pendant l'hiver, on fait du déneigement, on est dans un secteur. The application knows that the citizen is located on a road that has been contracted to a subcontractor who must remove the snow on that street. We can send the request directly to the team that supervises the subcontractors. On est capable d'envoyer directement à l'équipe qui s'occupe de superviser les sous-traitants la demande plutôt que de l'envoyer dans le secteur des travaux publics qui est spécifique à cette demande-là. Donc, c'est assez précis. It's pretty accurate. There are also a lot of functions that apply to the reproduction of maps. I'm going to introduce it to you later. We have set up a gigantic matrix in which there are 24,000 parameters. It happens very quickly. There are 800 areas of responsibility, and for each of these areas, the team, the standard, and many other elements must be determined. C'est l'équipe, c'est quoi le standard, et une foule d'autres éléments, par exemple les mots-clés. For example, the associated keywords when agents search for the right type of query. They see the keywords in the knowledge bases, a lot of information. We made a traditional structure by theme and sub-theme. We have 14 of them. Then there are themes, sub-themes, and the type of query. Après ça, ça s'éclate en thème, sous-thème, puis type de requête. Donc, on finit avec quelque chose aux alentours de 350 types. We have about 350 query types. The selection of types can be done in a traditional tree and branching mode, but usually it is done in a menu with keywords or first words. The choices are presented and the right one is selected. The query is selected according to the choices you made. Puis ça sélectionne le bon type de requête en fonction des choix qu'on a fait. 210 knowledge base articles were made. These were reviewed. There were some knowledge bases in the departments, but they were more procedural in nature. They were guidelines for 311 officers. Everything was revised and information articles were created for citizens. On a tout révisé ça, puis dans le fond, ce qu'on a créé, c'est des articles d'information qui étaient destinés aux citoyens. Donc, we used a citizen's language. For example, if someone calls about a driveway, when we do a search, we use the term parking lot entrance. When we share the information with the citizen,
that's what we'll say. Quand on fait de la We recherche, can on peut attach the d'entrée information stationnement, par articles to the exemple, call puis dans le and fond, transfer c'est them le to the vocal citizen by citoyen qu'on email if he utilise wants. The lorsqu'on communique avec 311 le officer citoyen, can use lorsqu'on it to lui explain to partage them what's l'information. going on Donc, with ces their petites case and what informations-là, the on peut les city is joindre taking over and à how. l'appel It's et also les transférer par coordinated. courriel si le citoyen le désire. Ça sert à l'agent du 311 pour, dans le fond, s'appuyer pour lui expliquer qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là, qu'est-ce que la ville prend en charge comme responsabilité, de quelle façon. Ça a aussi été coordonné. Donc, par exemple, je reprends mon exemple des poubelles de tout à l'heure. Let's take the example of garbage cans again. Instead of having a knowledge base that comes from Public Works, another from Waste Management, and another from Building Management, we have a single knowledge base. Dans lequel on traite de toutes les It aspects deals d'une with façon, all d'une aspects in manière a simple simple et way. unifiée. Donc, This is one of the important c'est un elements of the des work we grands have done. éléments What we importants are prepared to du share with travail you qui a is été all the fait. mechanics C'est that we aussi took une 39 partie months to d'éléments put in qu'on place. propose, là, c'est toute cette mécanique-là qu'on a pris, dans le fond, 39 mois à mettre en place, qu'on est prêt à vous partager. Donc, l'autre The volet, other c'est aspect is automation. l'automatisation. Donc, In the request, there is a il y a banner in which you dans can la move the requête request un from one espace, team un to another, bandeau dans depending on lequel whether you on are fait opening, cheminer la processing, or requête, closing the dans le file. fond, d'une équipe à l'autre, tout dépendant de si on est à l'ouverture, si on est au traitement, si on est en fermeture. Dans ce bandeau-là, il est possible, dans le fond, d'y It is mettre des possible to put messages, messages in the de banner and select sélectionner from à a travers menu un the menu particulars of the là, message. les The particularités du citizen and message. receives a Ces message directly in particularités-là, his or her ce que ça fait, email c'est que or ça in the citizen l'envoie un portal that I will message present to directement you au citoyen, shortly. soit directement par courriel, soit directement dans le portail citoyen que je vous présenterai, là, mon dossier, tout à l'heure. Donc, c'est des messages These qui messages sont, start from a qui peuvent drop-down partir menu. là, This à automates partir the d'un menu process déroulant. and Donc, ça enriches automatise communication tout with ça, ça citizens. enrichit la communication avec les citoyens. Et il y a de ces Some messages-là messages aussi are qui sont automated and linked automatisés to et qui changes sont in liés business avec des systems. changements dans For les systèmes example, métiers. if a Par citizen exemple, à calls the urban l'urbanisme, planning department to que si un denounce a citoyen nous neighbor a for not appelé respecting an urban concernant une planning rule, it dénonciation won't be chez son solved in one voisin day. du non-respect d'une règle d'urbanisme, ce qui arrive souvent, c'est que la solution ne se règle pas nécessairement de jour en jour, Normally, the mais standard for urban le planning standard is to pour donner, go c'est and d'aller dans les inspect 10 within jours, par 10 exemple, days. à With the l'inspecter. system Donc used maintenant, by ce the qu'il y a, inspectors, c'est qu'on when est they check off that they have directement gone to avec le système inspect, qui est the utilisé par citizen is notified that an inspecteurs de inspector has shown l'urbanisme. up. Lorsqu'ils cochent dans leur système à eux qui sont allés faire une visite, automatiquement, le citoyen They est know avisé that the qu'un city has inspecteur done something s'est about it. présenté. Donc, We've il reçoit un automated it, message but we've ici que allowed la for ville a fait quelque flexibility. chose dans ce There are dossier-là. Donc, predefined on a aussi messages that automatisé departments can totalement also la adjust and flexibilité. modify. Il peut y avoir des messages prédéfinis que les services aussi peuvent ajuster, puis ajuster, puis modifier. On a un exemple ici là, d'un message. We have an example of a Par exemple, si confirmation of a la request. confirmation de la création It d'une says that the requête, request has on been dit justement created là, and pour it faire gives suite the à votre number. demande, une requête a été créée, on donne le numéro, We on remind them rappelle that if aussi there que is an s'il y a une emergency, urgence, ils peuvent they can call repasser par le 311 311 or ou le 911, 911, dépendant depending on the de level of l'importance de urgency. l'urgence. We refer them to our Puis on a website to réfère create other aussi à notre site requests web since they can pour aller create créer requests d'autres online requêtes aussi, parce que themselves. c'est aussi un des volets qui est possible. Les citoyens peuvent créer eux-mêmes en ligne les requêtes. Maintenant, la Mapping. cartographie. When the query is Lorsqu'on documented, est a map is automatically displayed documente according la to the requête, address or the on area a, of the en fonction building de or the l'adresse park qu'on a indicated in the indiquée ou system. de la zone ou du bâtiment ou du parc indiqué ou de l'intersection qu'on a indiqué dans le système, It's ben, like the maps automatiquement, une in carte Bing peut or s'afficher. Google On peut se Maps. promener. You can Là, move and sont un peu place your comme balloon on the location of des the cartes query. dans Bing ou dans Here, Google we have the Maps. burgundy On peut balloon. se déplacer, aller placer notre ballon. Là. Nous, c'est le ballon qui est We can have the Bourgogne, map qui mode like représente dans le here or the fond terrain mode, where l'endroit it's de an la aerial requête qu'on photo se and we montre see the présentement. addresses. On peut le déplacer, vous allez voir tout à l'heure, là, on peut voir le mode carte dessinée comme ça, puis après ça, terrain, là où c'est une photo aérienne, puis on voit chacun des adresses qui sont collées par We see that the request is being processed. We can see the parent-child requests. This is a function designed for cities. For example, a tree falls on a boulevard during a windstorm. As soon as someone sends us a request about this, we enter it in the system. Au milieu d'un boulevard passant, ben, la première personne qui nous adresse la demande, on le saisit dans le système. Puis après ça, dans le fond, ce qu'on fait, toutes les All autres other demandes, on peut les requests will be lier à linked to celle-là. the Quand on first traite la one and première, updates will be made on toutes les all autres vont être requests avisées at the du same même, de la même time. information. We also Donc, ça created a fait new tout element, ça. Puis on a similar créé aussi requests. un nouvel élément, c'est des requêtes similaires. Donc, par exemple, quand on a des nids de For poules, ben, on example, affiche we aussi have là, sur la potholes. carte
Instead of only displaying potholes on the map, we also display where roadway subsidence. This allows us to see if the requests could not also be in another type of request. Qui sont répartis s'ils ne pourraient pas être dans un autre type de requête aussi. Gros volet, An important new feature of the application is the collaboration requests. It's a tool for coordinating exchanges between departments. It replaces emails within the system. Les courriels en dehors du système. Donc, à l'intérieur d'une même In the requête, same request, you can call on another department. It can be one or more different departments with different teams. Et après ça, gérer le cycle de communication, ça facilite la coordination. Afterwards, we can manage the communication cycle. It makes coordination easier. If I have 3 departments that have to answer questions, each one sees what the other has started to write. This allows us to adjust our responses to citizens. It avoids having emails scattered around and not having the whole file. Everything is in one place. This is the tool used to follow up on requests from the branch. It makes requests to the department as part of a citizen request. These requests are called LV requests. Donc des demandes qui sont They are priority requests, and there is a particular management method. When citizens come to the municipal council with requests, we create requests or combine them with existing requests. Dans le fond, on crée des demandes ou on les associe à des demandes existantes. Donc, quand on regarde dans le dossier d'un citoyen, When we look at a citizen's file, we can see when he or she went to 311, how he or she made the request, what was said to him or her, and what happened at the municipal council. If an elected official takes over, we can see what was said and done with the elected officials. This allows us to have an overview when we do the follow-up. Here is a case study for the employee component, RESO. A citizen, Caroline, asks to have a disease tree cut down at 123 Laval Street on a lot that appears to be vacant. In this example, an agent documents the citizen's request, but Caroline could have gone online and made the request herself. It can even be faster sometimes. Que lorsqu'on s'adresse à l'agent. Après ça, il y a un technicien. Then a forestry technician processes the request. He goes to the site, sees and evaluates whether or not there is a risk. He indicates a status in his specialized system. Indiquer un statut dans son système spécialisé. We used to go through Maximo, now we use AM. When he changes the status, the citizen receives a personalized message from Public Works. Il y a un message qui s'en va directement au citoyen. Donc, suite à ça, le citoyen reçoit un message qui provient directement des travaux publics, qui est personnalisé et qui correspond au contenu là, du message. On est présentement... Là, We are currently doing a major upgrade to our systems. Faire une mise à jour importante à nos systèmes. Donc, normalement, on a des environnements... We can normally do the demonstration from one end to the other, but since our environments are frozen at the moment, I can only use the production to share information with you. Sont gelés. Je peux juste utiliser la production pour pouvoir vous partager de l'information. Donc, j'ai utilisé I used information that had been used for testing so as not to clog up our system. Let's continue with the example of Caroline's request. Cette demande-là, donc, de Caroline. Donc, ici, j'ai Caroline. We can see what the 311 agent would see when the request is created. In the important elements, there is the top banner. Les éléments importants qu'on voit dans le fond, le bandeau du haut dans le fond. You can see the stage the request is at, the team that is handling it. If a specific person is handling it, you can see who it is. On connaît son nom. Après ça, en vert, les lignes. The green lines indicate opening, processing, and closing. These are the phases where we are in the request. Celle-ci, elle est terminée. You can see in the gray status that it is finished. You can also see it because the 4 pieces of the banner are green. The information presented here is contextual in each of the stages. At the opening stage, for example, there is more information because the agent is coding the request. Au départ, ici, par exemple, à l'ouverture, on voit un peu plus d'informations parce que l'agent du 3.1 codifie la demande. In processing, there is less information. At closing, we have the messages from the center. On voit la carte. We see the map. If the citizen calls us for his personal address, he can check it off and it will automatically appear on the map. We can also do a search with keywords and it comes up in the right place. C'est rentré automatiquement, on n'a pas besoin de ressaisir ça ou sinon on fait une recherche en rentrant des mots-clés puis ça rentre exactement au bon endroit. Donc, qu'est-ce que ça a l'air tout ça? There are several sections. The 311 agent focuses on opening.
In the fermeture. L'agent services, 3.1, we lui, se focus on concentre sur processing and l'ouverture. closing. Après ça, dans In les the query, services, il se we see the concentre sur information about the l'ouvertement et la caller and the fermeture. recent requests Quand he on has est dans la made. requête, on voit l'information sur le requérant et on voit les requêtes récentes que ce requérant-là a faites. Donc, ça nous permet If he aussi de calls voir us back on s'il the nous same rappelle sur le subject, même it can sujet, set ça off peut nous alarms. allumer des There is a alarmes. space for the On summary a un and espace documenting pour the faire le details. sommaire et On the documenter right le side, détail. there are questions for the Et dans la officers to partie droite, ask. ici, on a des questions aussi que les agents doivent poser pour documenter la requête. Ce que ça permet, ça This évite à saves la the second deuxième line ligne from having to d'avoir à contact recontacter citizens les again to citoyens ask pour poser des questions. questions parce que It normalement, is c'est le rôle du 311's de role bien to document documenter. well. Puis Each dans le fond, department has chacun des provided the services a questions they would fourni les like questions 311 to qu'ils ask aimeraient que citizens in le relation to 311 each pose type aux of citoyens request. lorsqu'ils sont en contexte d'interaction par rapport à chaque type de demande pour faciliter tout ça. Il y a une zone là, d'instruction, donc c'est une zone qui sert à l'agent. C'est The des agent has an instructions instruction qui sont area to follow destinées when it has lorsque selected the sélectionner le right bon type type de of requête. query. It can On be asked to do demande de some faire actions. certaines actions. Après ça, dans le fond, l'origine, donc ça vient par We exemple, have the dans ce cas-ci, origin. l'agent avait codifié que Here, c'était par it was by téléphone. phone. The type of Il request was the s'agissait, le type de evaluation of requête a dans ce tree cas-ci, and an c'était une intervention. évaluation We have d'un the arbre, area c'était une associated with the intervention. mapping and the location Après ça, si on search. descend un petit peu plus bas, donc on voit, donc, comme on a dit, la zone qui est associée à la cartographie, la recherche des emplacements. Dans l'emplacement In the ici, location, we can have on va voir information aussi added on the qu'on lot. a de For l'information example, in the aussi qui different s'ajoute sur application le lot, contexts par of the exemple, city, parce que we can dans work les by différents lot or contextes là, cadastre. d'application de la ville, des fois, on travaille par lot cadastre, donc on trouve l'information. On a, dans le fond, des attributs à l'ouverture. On a passé juste un petit peu vite, je vais revenir. On a We des have attributs attributes à at the l'ouverture, opening. donc quand on Questions sélectionne are le type de asked when requête, les selecting the questions qui type nous of sont posées. request. Par Is exemple, it c'est on sur un private terrain or public privé, land? sur un terrain Is it on the waterfront? public? Est-ce que c'est sur le bord de l'eau, oui ou non? Dans le cas de l'abattage d'un arbre, parce que ça fait une différence. For tree Si removal, it is important to know if it is on the sur le bord de waterfront or l'eau, not. If it's on the water's edge, the les environmental services department environnementaux will have a say in environmental protection. They intervene even if another department is already involved. On the right, we see the relationship with the requests. We will see if there are several parent-child requests that are associated. Ici, la DG, ils ont la possibilité, ils ont des fonctionnalités. The managing director can access this. Only the managing director can see the information here. Le voit. Après ça, quand on sélectionne un type de When you requête, select a de manière query, you get the contextuelle, on va knowledge retrouver bases des that bases de might be connaissances relevant. qui We're seraient talking about a tree, susceptibles d'être les so plus here we have how pertinentes. it works to On get a parle d'un permit for a arbre, ici, planting on or voit cutting of a tree. plantation How to d'arbres, get a abattage tree that d'un arbre belongs pour to the avoir un city permis, comment ça inspected. fonctionne. Un arbre appartenant à la ville pour une inspection, comment ça fonctionne. When an Après ça, officer lorsque l'agent processes traite the la application, demande, dans le he fond, indicates il the indique information. l'information. They can Il y a check une off the section où il knowledge peut base that they cocher feel is la most base de appropriate. connaissances We can link the qui semble la request with plus a small adéquate chain. à la situation. Donc, on peut venir lier ici par la petite chaîne. We know cette which knowledge demande-là. base Donc, was on used sait to après answer ça the qu'est-ce qu'on a citizen, répondu au so we citoyen know parce what qu'on was peut regarder answered. sur cette Here, base de the agent gave him the connaissances-là pour information répondre au for an citoyen. inspection Dans on le a cas ici tree in the présent, city. l'agent lui a donné l'information pour une inspection sur un arbre de la ville, un arbre dans l'emprise de la ville, comment ça fonctionne. Et We après can ça, see dans le that the fond, agent ce qu'on va indicated that the voir, tree belongs to the ça commence à city. zéro. Je m'excuse, je vais vous l'avancer. Dans le fond, on voit l'agent qui avait indiqué qu'il s'agissait, pardon, ici, on voit ici que l'arbre It was appartenant à the la knowledge ville, base that ça was c'est la used base to de present connaissances him with qui the a été information. utilisée pour lui présenter, dans le fond, l'information. Dans ce cas-ci, When the department la demande a processed été the envoyée dans le request, the service, tree puis quand was ça on a été Hydro-Quebec traité, dans le fond, territory, so c'était the sur un person at terrain forestry d'Hydro-Québec. indicated that it Donc, did not belong to the city. la An personne, automated message was sent to the la citizen to foresterie tell indiquait him. que ça ne relevait pas de la ville, et puis un message automatisé qui est envoyé aux citoyens pour dire tout ça. On le voit ici. Si on voit l'ensemble des activités, donc ici, on voit là, sa In all demande, the c'est la activities, réponse we qui ne see the relève pas de la response to ville, his il y a un request message that it is complet not the city's responsibility. qui est The inscrit, message qui est is documenté. documented. Et après ça, c'est à cet endroit-là This is aussi qu'on also peut where prendre we des can make rendez-vous avec les appointments with the citoyens, citizen, documenter document une telephone conversation conversations téléphonique when qu'on we a are en on the début second d'année. line. Si on veut We vraiment can add mieux documenter des attachments. dossiers, If the ajouter citizen des pièces contacts jointes, the city si le again through citoyen recontacte 311 la or his ville, file soit to par add courrier aussi, information, soit en we passant will par le see it 3-1, here. pour Here ajouter is de the l'information example of the spéciale message. dans le dossier. On va le voir ajouter à cet endroit-là. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et après ça, dans le fond, ce qui reste, ça, c'est l'exemple du message. Et après ça,
on retrouve dans le fond. On If pourrait there voir had les been questions any du service questions to the municipal et municipal les demandes de council or collaboration, requests c'est for à cet endroit-là cooperation, qu'on verrait. this is where we Dans ce would see cas-ci, it. là, There is no request c'est for concernant cooperation un here arbre because it sur un terrain concerns a d'Hydro-Québec. tree on Il y a pas de Hydro-Quebec demande de territory, collaboration but qui there a été could have fait, mais been. il aurait pu en avoir, là. Si ça avait été sur le bord de l'eau, ben là, par exemple, If the tree had been on the la personne en waterfront, foresterie the aurait pu poser la forestry question à la person could have personne en consulted the environnement qui environment suit person cette and chose-là. followed up. That was the Donc administrative ça, c'est aspect. pour Here we have my le volet. file. What does it look like? Que ça, c'était le volet, dans le fond, administratif, qui était le volet des employés. Après ça, mon dossier. Qu'est-ce que ça a l'air? Dans le fond, on a un site, ça s'appelle It's on mondossier.laval.ca. mondossier.laval.ca. Si on n'est You pas can access enregistré, on voit information quand even même without accès quand being même à de registered. l'information. You can Après, ça subscribe to va the lier à newsletter. l'infolettre. On a des liens vers la déclaration There are de links services to aux the Declaration of citoyens. Services to Si citizens. jamais on When clique you pour click to créer make une a requête, request, on you est are redirigé redirected vers to the le registration formulaire form. It d'inscription. has been On va dire integrated ici, on into va the overall intégrer presentation à of the la site. présentation globale du site Web. We On peut go to créer une requête, Access, accéder My à mon File, dossier, consult the information consulter banks. les banques d'informations. Lorsqu'on s'enregistre, qu'on a créé notre To compte, create on peut our utiliser account, aussi we can les use social identifiants identifiers that sociaux exist qui existent elsewhere ailleurs, or our ou email on se address. crée, on utilise notre adresse courriel. C'est comme on veut pour les fois suivantes quand on va aller suivre nos demandes. Si jamais on a déjà appelé If we have already called au 311 to make 311, requests, puis on avait but juste without fait des creating our demandes, online puis qu'on profile, n'avait pas our créé notre requests will profil en appear when ligne, we enter the ben, en email utilisant la address même we adresse gave to courriel qu'on avait donnée au 311. 311 lors de la création, automatiquement, toutes les This is an demandes qu'on envoie au interesting 311 vont advantage. apparaître We can dans see the mon requests as dossier. Donc well. ça, c'est un des avantages intéressants. Là, ici, on voit, quand on descend, on voit les requêtes en cours. Donc ici, There are il y a several plusieurs requêtes here. qui ont été You can see formulées. the details En by clicking cliquant on sur them. dessus, You on va can voir see les the détails. answers from Ici, the on voit les city. messages que You la can ville create a new nous a query. fait, les réponses qu'elle nous a données, la possibilité de créer une requête. We can Si search on for clique keywords, dessus, and et we après have ça, la access to possibilité the de same knowledge rechercher base as dans le dossier, puis 311. on aurait accès aux mêmes bases de connaissances que le 3.1. Donc, quand je clique, j'ai la possibilité, là, je vais juste la... donc, je vois When la you click, description qui a you été see the faite par la description made ville. by the city. Certaines informations, on a décidé de ne pas les partager. Par exemple, la We description decided de la not to share problématique qui est certain faite par l'agent information, du 3.1, such je la as the partage pas. description of the problem made by the À 311 cette officer. étape-ci, peut-être que plus tard, on va la partager, mais à cette étape-ci, on ne partage pas la description qui est We notée may share it manuellement later, but not at this par stage. l'agent du 3.1, mais c'est un élément qui pourrait être partagé. Après ça, on voit les messages. Donc, les messages que We le can see citoyen the a messages the reçus, les citizen messages has que lui received nous a and those he envoyés. or she has Après sent. ça, We can see if les information has been added. communications, si on a ajouté, par exemple, For l'information. example, Ici, par here we exemple, see ici, il a that the donné son citizen has consentement à given son his élu pour consent for suivre his son elected dossier. representative to Donc, monitor on his voit la file. confirmation We de ce see the consentement. Si on descend confirmation. plus bas, on va voir un petit peu plus tard, on va voir qu'il avait donné il avait donné son consentement. Ici, We qu'est-ce que see ça the a l'air? details of Le a message détail we de sa sent. communication, We have the subject of the le message request qu'on a and envoyé. that it has been taken care of. Il s'agit d'un nid de poule, ça a été pris en charge par le service. The Ça a été message pris is en charge. Fait received que ça, at the ce time the message-là, il service est takes reçu au responsibility for the moment request. que le service acquiesce que c'est sa responsabilité de prendre ça. On s'est donné un standard, là. Donc, dès que le 3.1 crée When une demande, 311 les creates a services ont request, 48 heures the pour, dans le services have fond, 48 hours to signifier indicate si whether cette it is requête-là addressed to them or to bel et return bien it to à eux, them, indicating ou that la there is a faute au problem. 3.1 en If indiquant qu'il y a not, une a new problématique person responsible is là-dessus. assigned. Sinon, il assigne la personne qui est responsable de traiter cette The demande-là. Puis après request ça, can then cette proceed according demande-là to suit the son cours en established fonction des deadlines. délais qui ont été The établis 48 pour ça. hours includes 48 heures, là, weekends. c'est, dans le If fond, a ça tient request compte des is fins de received semaine on parce que si Friday, on the reçoit department une should have demande le responded by vendredi, Monday. on se dit que le The lundi, ça citizen va receives a descendre. confirmation Il when the faut absolument que request les is services y processed répondent and a au moins follow-up will qu'on be le prend en done. charge. Donc, quand il y a une prise en charge, le citoyen reçoit une confirmation qu'il y a un service qui dit oui, c'est moi qui m'en occupe. Puis, il n'y a pas de problème. All this On information continue is dessus. available here. Donc, on a ces The citizen can informations-là. add Il y a la information to his possibilité request, d'ajouter de cancel l'information it, à la or add a requête des consent to citoyens. the Il y a elected la possibilité officials. de l'annuler, puis il y a la possibilité d'ajouter un consentement aux élus. Quand on To ajoute add l'information, information, on peut you can rentrer enter a donc, text of 1,800 characters comme on and voyait add an ici, attachment of a on peut maximum rentrer un of petit 6 texte de megabytes. 1800 caractères. For Puis après ça, on peut example, ajouter a une pièce picture of a jointe pothole. de maximum 6 meg. Et voilà, par exemple, la photo d'une poule. Et après ça, on l'envoie. On a la When we confirmation. send C'est it, ajouté we dans get a notre plateforme, on va le confirmation. voir. It's Puis, dans added le to our fond, portal. les citoyens vont pouvoir eux aussi voir. Employees will be able to see the les employés request vont and pouvoir act aussi on voir la it. demande qui s'est ajustée, puis après ça, agir en conséquence.
Donc, ça, c'était pour That la was for the My partie Account section. mon We can see what we dossier. Je vais find juste when we search the valider. knowledge base. Ouais, l'exemple là, ici, là, si on recherche dans la base de connaissances, ce qu'on y retrouve. On a mis le We mot put the arbre, il y a word tree. plusieurs There are requêtes. several Dans ce cas-ci, il y a requests. une solution qui Here, s'appelait one lagage solution was sur le called terrain pruning on a Québec. Hydro-Quebec property. Justement, ça It vient explains compléter why we là, didn't pour take pouvoir care of it and what the c'est quoi la citizen has démarche to do. à faire It pour le facilitates citoyen. Donc, ça communication. facilite vraiment la communication. Le volet élu. We have the Donc, elected qu'est-ce que ça component. comprend? What does it C'est des types de include? demandes. We Donc, have the c'est des types of suivis de requests. requêtes There is the citoyennes. citizen Pour qu'un request élu puisse follow-up. suivre une requête citoyenne, ça prend un For an consentement du elected citoyen official to follow up on a citizen's request, the citizen must Donc, give ça, his c'est consent. encadré. Il faut que le citoyen donne son consentement. Il peut le donner de manière verbale. They can give their consent verbally by Il y a un calling 311. enregistrement de There will be a de record of son his consentement consent. qui est fait. He can Il give peut it le through the donner à travers portal, le as we portail, saw comme on a earlier. vu. Il y avait un bouton, il peut le faire à travers ça. The Et elected l'élu a official aussi can la also possibilité send an d'envoyer un automated courriel email, automatisé and the dans citizen lequel can il peut select his sélectionner requests. les citoyens It will be directement sur la posted carte. On va voir. afterwards. Puis après ça va être affiché. Donc, voilà. Je regarde le temps qui file. Donc, You ça can permet de see the visualiser les communications between the communications entre departments les and the services et le citizen. citoyen. Donc, The elected l'élu qui official a who reçu le received the consentement consent voit sees the exactement la same même thing chose as the que le citizen, citoyen, mais but dans in un autre another portal. portail. Puis, ça lui permet This aussi, là, allows dans the le fond, elected official to l'élu de communicate with the communiquer avec la direction direction if there are générale si specific besoin follow-ups to be particulier à faire done. là-dessus. The Puis la branch direction can générale est en assess the mesure après relevance ça of the d'évaluer request and the la responses to be pertinence given to ou les elected réponses à officials. donner aux élus. Après ça, on peut We aussi can also capter des capture demandes des élus. requests Donc, from c'est elected des officials. requêtes pour These lesquelles are l'élu conserve requests la for which the elected responsabilité. official Le retains suivi est effectué responsibility. directement par la direction générale. The follow-up L'élu est is done by the responsable du direction. suivi au The citoyen elected si jamais il official is décide responsible for following d'utiliser up with the cette citizen formule-là. if Là, he or des she fois, il y a des frais decides to use this d'exception. formula. Il y a des It citoyens may qui happen that désirent citizens vraiment refuse pas to go passer through par the l'administration administration. pour faire une demande. Donc, de manière In this exceptionnelle, case, the l'élu peut elected prendre official à can sa take charge une charge of the demande. request. C'est He will l'élu, dans le follow fond, up qui with the après fait le citizen. suivi There are avec specific le citoyen criteria si required for c'est this. demandé. Il y a des Complaints about the critères level of service and employees are included in this. demandés pour ça. Et puis, il y a des plaintes That's what it de looks services like. et d'employés When you qui click sont on the inclus là-dedans. citizen's Donc, request, grosso that's modo, what you qu'est-ce que see. ça a l'air? We Ça a see l'air the de ça. same Donc, information les as the requêtes citizen, citoyennes, the quand on details, clique the dessus, location. on voit à peu près comme pour le citoyen, là, la même information, grosso modo, le détail, l'emplacement. He can add notes, as shown here. Only the elected official and his or her political staff have access. The political staff can also follow the requests, if the elected official agrees. This allows us to work as a team. Le personnel politique peut suivre aussi les demandes si, évidemment, l'élu est d'accord. Ça permet de travailler en équipe là-dessus. Puis ici, on pourrait aussi créer We could directement une also demande create a à la DG request quand to on the est dans managing dans director la demande. here. Quand on You can complète also ça, make a l'autre sorte de consent demande qu'on request peut to faire, obtain the une consent of a demande de citizen. consentement. You Si click on on veut the obtenir le button, you look consentement for des the email citoyens, address of the on clique citizen who dessus, already il y a has le a bouton, file in on Reso, since recherche a l'adresse request must courriel already have du been made to citoyen obtain a pour lequel il y a un consent. dossier dans le réseau parce que initialement, pour obtenir un consentement, il fallait qu'il ait fait une requête. On We certifie certify que that the c'est consent is librement freely obtenu. obtained. You can On add a peut message indiquer le and send message si it. on veut. Here is an Et example après of ça, the on envoie email ça. the citizen will Le receive with citoyen, all qu'est-ce qui his arrive? Il requests. reçoit un He courriel. clicks to Ça, confirm c'est and un the exemple elected courriel official avec will then l'ensemble des have requêtes qu'il a access to the fait. S'il request. clique dessus, il fait « Je confirme », automatiquement, l'élu vient de recevoir l'accès à cette requête-là. Si c'est une demande d'un élu, If the autre, donc request si c'est comes pas from an d'un elected citoyen, official pour and faire une not a demande, il citizen, clique en bas, he or she can créer make a une demande à la request by DG. clicking below to Il create a complète request to the son managing demandé et director. le traitement He par la fills in DG the se required fait fields. aussi à The cette managing étape-là. director will Puis also après ça, il y a process the d'autres request at fonctionnalités this là, qui point. permettent There are de functions that filtrer les allow demandes par requests to be filtered statut, by status, par date, date, par and retard. delay. On peut mettre des dates cibles du côté de la direction générale envers les agents. The managing director can Donc, set ça, target c'est la dates for partie 311 agents. élue. This was the part for the elected officials. Je reviens à la présentation. Bon, normalement, vous devriez voir. Je vais aller à l'autre diapositive. Bon, donc, ce que la ville de Here's Laval what the city of nous offre, Laval dans le offers you. fond, To make citizens' on a requests, passé l'équivalent we de spent 39 39 mois months putting à in mettre place en the place calls for les appels tenders d'offres and all et the tous les processus, processes, les ways of façons doing de faire, things and les business logiques logic. d'affaires pour faire requête citoyenne. Dans le fond, nos stratégies, This includes our nos modes de strategies, gestion, our l'information management qu'on a methods, développée, the les information we connaissances, developed, comme and the c'était knowledge. plus large It que was juste une broader than a application, simple par exemple, on a application. du matériel We de have training formation qui est material dédié specific to customer service. directement
For example, how to deal with difficult people or the standards we require. We put in place projects to help improve customer service. We offer 50 days of support to the cities. Pour faciliter l'amélioration du service à la clientèle. Donc, nous, on propose d'accompagner les villes à 50 jours d'accompagnement. Puis, si vous suivez la même recette que nous, If you follow the same recipe as us, we believe you can do in 13 months what we took 39 months to do. Que nous, on a investi pour pouvoir personnaliser l'application en 13 mois, là, tout dépendant de votre investissement. With our guidance, you should be able to deploy all this with far fewer resources than we did. This includes 23 processes for standards, customer service, complaint management, timeframes, information banks, and consents. We have the algorithm and coding, the complete data, the choices we have made, and the business logic. The way we handle collaboration or urgent requests, duplicates, access by the general direction, confidentiality in general, including that of the police. What links have been made with the source systems? This is what we propose to you following this meeting. Vous propose suite à cette rencontre-là. Voilà. C'est ce que j'avais à vous présenter. That is what I had to present to you. The city of Laval has invested a great deal. We want to improve this offer by sharing it with other cities so that they can use it for a fraction of the cost. Avec d'autres villes pour que celles-ci soient en mesure après ça de le réutiliser, mais à une fraction des coûts que ça nous a coûté à nous. Puis dans le fond, this is phase 1 of our program. After that, we are developing other tools that will be integrated into it. Artificial intelligence, for example. If you come with us, you will also be able to benefit from future developments. Voilà. Thank you very much for the presentation. It was very interesting, and we have several questions. C'était fort intéressant, puis ça a engendré des dizaines de questions. Donc, je vais commencer à poser I'll start. If you don't have the answer, we can respond to the participants by email. First question. How did you capture the needs and expectations of citizens? Un peu par rapport à ton offre. Donc, comment vous avez capté un peu les besoins et les attentes des citoyens? OK, bien ça fait partie dans le fond. We used several strategies. We started with benchmarking. We did benchmarking in the major cities of Canada. We surveyed citizens on the most important aspects. Specialized firms came to see how our 311 was working. Les plus importants. On a aussi des firmes spécialisées qui sont venues étudier, regarder comment fonctionnait notre 3.1. The Auditor General of the City of Laval made some requests. All of the components of this environment allowed us to properly target the needs of citizens. We also made presentations to focus groups and noted their requests. Besoins des citoyens. Et à ça, on a ajouté aussi des focus groups et on leur a fait des présentations et on a capté aussi leurs demandes là-dessus. François wanted to say a final word before continuing with the questions and answers. Présenter la fin de la présentation, puis après on va continuer un peu les différentes questions et réponses. Excellent, merci. Thanks, Fred. I'm going to be very quick, so I'll finish on time. If people want to stay for questions, we can take another 5 minutes. Spécifiques pour répondre aux questions, ben, on pourra prendre un 5 minutes excédentaire pour les gens qui décideront de rester. Donc, Gestisoft has been intimately involved in the development of the project. We are over 65 experts, and it is our job to deliver Dynamics 365 solutions. Notre métier, c'est ça, de livrer des solutions Dynamics 365, des solutions de Microsoft. Microsoft systems are our passion. We especially like to participate in large projects that have an impact on the organizations that implement them or their clients. The Citizen Requests project was the kind of project we like to work on. Requête citoyenne était vraiment un projet indiqué dans lequel on aime faire puis dans lesquels on aime travailler. Puis essentiellement, c'est ça. Donc, as you can see on the left, we're taking the full potential of Microsoft solutions and integrating them with other systems. Patrick mentioned Power Apps, Field Service, and Dynamics 365. We attach these solutions to the entire Microsoft ecosystem, Office 365 or Teams, or to other business systems. Aussi, dans la présentation, Dany et David ont parlé d'intégration avec d'autres systèmes métiers. For example, Dynamics meets 90% of the need, but we have to get data from other systems to increase the productivity of the organization. This is something we are able to do.
As you can see on the right, we bring along our experts to help you with the project. La présentation, c'est d'emmener nos experts dans ces projets-là, puis vous accompagner dans la réalisation du projet. Puis, plus spécifiquement, here is what we can offer for the management of the Citizen Requests project. As Laval proposed, Gestisoft can help you accelerate such a project. The first step is the installation and configuration of the solution. C'est l'installation et la configuration de la solution. Donc, Dynamics 365 must be configured to host in the cloud and make it usable for your organization. The most important thing we're proposing is to have a solution that's already tailored for 311's needs. D'avoir une solution qui est déjà adaptée pour les besoins du 3.1. David talked about all the business intelligence that Laval brought to the solution. At Gestisoft, we took the Microsoft Dynamics 365 version and configured it with query management and business system integration functionalities. All the time we put into it, we can install it in your organization. De configuration, on est capable aujourd'hui de le prendre et de le réinstaller dans votre organisation. Bien évidemment, ça répondra peut-être pas à 100%. It may not meet all your needs. If you have specific needs, we'll be there to tailor it to your needs. On va être là également pour faire la personnalisation à vos besoins spécifiques, s'il y a lieu, si vous en avez. Évidemment, on va vous supporter. We will help you with the deployment. We will help you with the integration and interfaces of the business systems, depending on the solution you need. We can also help you with IT and user training on the platform. We will also provide you with user support once the platform is in production. Puis le dernier et non le moindre, c'est le support, l'utilisation après la mise en production. Donc, on connaît des. We know of projects that take 2 years to be delivered, and when production starts, we don't talk about it anymore. We offer you the opposite. On a une équipe de succès client. We have a customer success team. This team takes care of projects when they are in production. Their passion is to take on projects, support organizations, and continue to make projects evolve. C'est de prendre les projets et supporter les organisations, puis a project is not an end in itself. Production is often a starting point. So we have a team that helps you after the start. This is unique in the market. Thank you on behalf of Laval, Microsoft, and Gestisoft. We can go back to the questions. I'll leave this slide as a background. If you want to talk to people in Laval, you can contact Danny about the project, the needs, the solution, and the process. David can answer as well. If you want to talk about Microsoft technology, licensing, you can write to Patrick. If you have questions about how Gestisoft can help you with this project and our participation, Stillian can answer. No matter who you contact, we can talk to each other and we will all be there to help you, if needed. On peut faire jumper les autres personnes sur l'appel sans aucun problème. Fait que on va être tous là pour vous supporter aux besoins. Et on comprend. Thank you, David, for taking the time to make that presentation. It was really good. We understand it was quick, but if you want a custom presentation for your organization, we can do the same type of event. We can also be live in the solution, if that's what you want to see. Personnalisé, on peut faire le même type d'événement, même on pourrait aller live dans la solution si vous voulez la voir. On va se rendre disponible pour vous. Donc, voilà. That completes the presentation. I'll come back to the questions for those who want to stay. Qui ont peut-être des questions spécifiques puis qui veulent rester sur le connecté. Donc, have you considered a mobile application for citizen requests? Est-ce que vous avez pensé aussi d'introduire une application mobile pour les requêtes citoyennes? I'll let Danny answer that. It's part of the aftermath of the project. We had several phases. Dans le fond, on a plusieurs phases dans notre projet. Oui, bonjour. The Citizen Inquiries project is laying the groundwork for a digital organization in the city of Laval. With the program that we will be putting forward, Integrated Citizen Relations Management, we want to become one of the first municipal governments to be entirely digital. Nous allons mettre de l'avant gestion intégrée des relations citoyennes. On veut devenir un des premiers gouvernements entièrement numériques, un gouvernement municipal entièrement numérique. We're going to move towards different portable solutions. We are currently doing a preliminary analysis to get there in the next few years. We are looking at this alternative with great interest. The applications are very favorable. Au cours des prochaines années. Alors, oui, c'est une alternative qu'on regarde.
avec beaucoup d'intérêt, puisque les applications pour ça sont extrêmement favorables. Puis, Danny, were there any other steps coming up for the application? Dans le futur pour l'application? The mobile application? Non, en fait, No, the entire network application. Yes, we develop advanced solutions. We call it the network enhancement component. Other requests have been made to make the elected portal more interesting. Le volet des valorisations de réseau, CRM, puisqu'on a des demandes additionnelles qui ont été formulées pour rendre le portail élu encore plus intéressant. On va aussi In the future, we will integrate the internal requests component. This will allow us to better manage all this information. We are currently developing the 360 citizen reference that we will introduce to the city. This will allow us to go further in the dynamics of digital services. Qu'on va initier à la ville. Qui va nous permettre d'aller plus loin dans la dynamique des services numériques. How many business systems are connected to CRM? Combien de systèmes métiers sont connectés au CRM? In our connected business systems, we have Maximo, AAM, Mere Urbanism, Mere Environment. We have also set up viewers. For example, if I'm in Maximo, I can view the request without entering Reso. We created platforms with visualizers that are contextual in the applications. We created the loop in both directions. We linked this with geomatics. On a comme fait des plateformes avec des visualiseurs. Donc, ces visualiseurs-là sont contextuels dans les applications aussi. Donc, on a créé vraiment la boucle dans les deux sens et on a aussi, dans le fond, lié ça avec, par exemple, évidemment, tout ce qui est la géomatique aussi. Là. Do you manage to help the work of technicians in the 311 team? La gestion aussi du bon travail pour les techniciens et l'équipe du 3-1. Indirectly, with the links we have with our business systems in Reso. Par exemple, dans Réseau, par exemple, aux travaux publics. For example, when there is a request to Public Works, it creates a work order in the business system with the associated information. For Public Works, it's automatic, but for urban planning, they have the choice to activate the creation. Ils ont le choix d'activer, dans le fond, la création parce qu'ils ont un autre mode They de work more fonctionnement by qui est plus file partout than by aussi, request. que But par yes, commande. it C'est un peu creates all différent. that and there's the waterfall Par contre, oui, ça crée associated tout with ça, that. puis la With the cascade qui est associée à interfaces, ça. when Puis people comme il y do a the des interfaces, transaction in quand their les gens business system, font it's leur reported in transaction dans leur Reso. système métier, il y There a are also l'information est workflows non that seulement send rapportée information dans to Réseau, mais j'ai citizens. aussi des workflows qui sont automatisés pour envoyer de l'information aux citoyens. Est-ce que vous avez Have you thought pensé about including the d'inclure tax aussi payment in the le portal? paiement des taxes au niveau du portail? Dans le fond, In the current dans la phase phase, dans the laquelle on program est, là, Danny on is débute. responsible for is 2 to Dans 3 Réseau, times là, bigger than the brièvement, Reso le project we programme just did. dont Danny est Our ambition is responsable, to simplify digital juste transactions with the petite city. envergure, c'est au moins 2 ou 3 fois plus gros que le projet Réseau qu'on vient de faire. Là-dedans, notre ambition, là, c'est de simplifier les transactions numériques avec la ville. Fait que, donc, ça va contenir, il va y avoir différents There will be volets. different C'est quoi la components. solution finale We don't qui va yet know what the final qui va solution être will retenue? be. On n'en est pas What encore concerns là, the mais dans le fond, identification tout of ce qui est citizens, l'identification the du capture of citoyen, their preferences la and captation consumables, de ses payment and préférences, appointment de ses scheduling, forms, all consommables. that will Après improve our ça, ce offer. qui est We le want to have a paiement, transparent la offer for prise de citizens. rendez-vous, We are la trying to remplie have a des formulaires, unified tout ça, va environment venir and not make bonifier it too notre offre. complicated. Dans le fond, avoir une offre transparente qui est pour les citoyens là, là-dedans. Puis évidemment, on essaie d'avoir un environnement unifié alentour de tout ça, là, de ne pas faire de miettes trop compliquées. Non, est-ce Do you que manage the vous surveys faites sent to aussi la citizens? gestion des sondages envoyés aux citoyens? Il y a des possibilités It may be d'activer cette possible to enable this fonctionnalité-là. feature. À ce We haven't moment-ci, on done va that yet, activer la but it's part of the fonctionnalité de application's sondage. capabilities. Là-dedans, ça In the peut phase we activer were les in, capacités de we wanted to l'application. stabilize a Nous, number c'est of juste things que before doing dans that. la phase qu'on We have était, other on methods of voulait pas surveying mettre citizens, ça and we want to make sure that it directement fits in well with the parce other qu'on pensait qu'on methods. aurait à intervenir directement sur chacune des demandes. On voulait stabiliser là, un certain nombre de choses avant ça. Puis on a d'autres modalités là, de sondage auprès des citoyens aussi. Là, puis on va être sûr que ça s'arrime bien à toutes nos modalités de sondage des citoyens. Puis, en fait, Do you have someone who is question, responsible for est-ce que maintaining vous the avez une knowledge personne base? qui a la responsabilité de maintenir les bases de connaissances?
Oui, en fait, on a une Yes, we have gouvernance. Donc, governance. dans le fond, c'est une It's a shared responsabilité partagée. responsibility. Donc, il y a une personne qui est dédiée spécifiquement au 3.1, dont c'est There le is rôle one de mettre person à jour whose ces bases de job is to connaissances-là. specifically Son rôle, update the c'est un peu un 311 knowledge intégrateur et un bases. réviseur. He's an Il integrator peut and a aussi reviewer, and rédiger he can là, write quand when il y a there des are new nouveaux sujets, topics. mais dans le Some of fond, the il y a une partie de la responsibility falls responsabilité qui on incombe à each chacun des department. services, là. For Comme par exemple, example, moi, je suis if I spécialisé à specialize in urban l'urbanisme, j'ai planning un nouveau and a new règlement qui s'en regulation is vient, mais coming, je vais en I will informer, inform dans le fond, le 3.1 311 and comme make je l'aurais sure they fait have a avant, mais knowledge je vais base. m'assurer aussi que j'ai une When base they de connaissances respond, qui they va will venir have a les solution for appuyer pour que themselves quand and les the agents vont citizen. répondre, dans le fond, on va avoir déjà une solution et pour l'agent et pour les citoyens. Parfait, on fait That's it for the questions cela we faisait le had. tour des If you questions have du any serveur other pour l'instant. questions, Encore une whether fois, it's to Danny si vous Paggi, souhaitez envoyer Patrick d'autres Lambert, or questions, Stillian que ce soit Nicolo, à please Monsieur feel free Danny to write to Paggi, us. Patrick We will be Lambert de happy to give you the Microsoft ou information you are Stillian looking for. Nicolo de We are here to Gessoft, help you with your digital n'hésitez transformation vraiment pas à nous project. écrire. Ça va nous faire plaisir de vous donner l'information que vous souhaitez obtenir. Nous sommes toujours là pour vous aider dans votre projet de transformation numérique. Merci beaucoup. Merci. Bonne Thank you journée. very much. Merci. Have a nice day. Au Bye revoir. bye. Au revoir.